Investigativer Journalismus, Recherche bis es wehtut und die mutigsten Reporter. News müssen nicht immer gleich aussehen. The Vice Reports zeigt aktuelle Themen aus einer ganz eigenen Perspektive. We're gonna try to get you out. Subjektiv, emotional und immer hautnah. Los geht's. Schönen guten Tag, willkommen zu den Vice Reports. Wir alle sind doch Kinder der Krise. Und wer zum Beispiel hier in Berlin noch nicht mitbekommen hat, dass die Krise längst mitten unter uns ist, der hat was verpasst. Keine einfache Zeit. Während Merkel, Barroso, Samaras und Co. über Staatsdefizite parlieren, über Schuldenschnitte und über Effizienzoptimierung, gehen weite Bevölkerungsteile in Europa vor die Hunde. Kein Geld, kein Job, keine Zukunft. Und wenn du keine Zukunft hast, dann bleiben dir genau zwei Möglichkeiten. Entweder du haust ab aus deinem Land oder du gehst auf die Straße und kämpfst. Όταν ο Θεός υποχωρεί, επιτεθόμαστε. Όταν ο Θεός ανασυντάσσεται, υποχωρούμε εμείς. Du musst ganz schön wütend sein, wenn du dich von Polizisten niederknüppeln lässt und trotzdem weiter protestierst. Und du musst verdammt frustriert sein, wenn du sogar so weit kommst, dass du Steine und Brandsätze auf andere Menschen wirfst. Vice-Reporter Alex Müller ist aus London nach Athen gefahren mit einer Gasmaske im Gepäck. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als alles begann. Generalstreik in Athen 2011. Das war auch der Startschuss für alle weiteren Proteste in Europa. Ein Streik, der zu einem Straßenkampf wurde. This is Syntagma Square, where Greek Parliament stands. In June 2011, as Greece faced bankruptcy, violent battles took place here between police and protesters, as the Prime Minister, George Papandreou, forced an austerity bill through Parliament. Between the square and the Parliament, the desperados will be standing. They're the normal people, protesting for the first time. The more militant members of the march kind of dismiss them as noobs. The students will be marching from the university library, presumably with a hilarious banner or two. The communists will be starting from here. There are loads of indistinguishable communist subgroups called things like Parme, but no one really understands the difference between them. This is Exahia, which the media describes as a rebel lair. It's from this sector of squats and occupied buildings that the anarchists will start their day. The union workers will begin from here, marching through Exahia. Anarchists hate them, so there'll probably be a fight en route. Everybody's heading for Syntagma Square, where the police will be waiting, defending Parliament with sticks and gas. This one is a normal anthrax max. And this one, they've been using it in workplaces when they're building a building, just for dust. This doesn't work. Η ελευθερία αυτή τη στιγμή καταπιέζεται από δύο πράγματα. Από το κεφάλαιο και τον καπιταλισμό ως οικονομικό σύστημα και την οικονομική εκμετάλλευση και το κράτος. Η ανεργία στους νέους έχει φτάσει να πούμε το 50%. Γενικά, πάνω σε αυτό το δίλημμα αρχίζουν και τους πετάνε από δίπλα το μπαλάκι του αστυνομικού, την εύκολη λύση της στρατιωτικής σχολής. Δεν ξέρω αν μπορώ να κατακρίνω τον άλλον που έχει τα προβλήματά του και του δίνει ότι θα έχεις εσύ ένα σταθερό μισθό και θα κάνεις αυτό. Ο άλλος εκείνη την ώρα μπορεί να μην το βλέπει. Αυτός που συντελεί το έργο της διαμόρφωσης αυτού του γουρουνιού που λέμε και στην αργό είναι το ίδιο το κράτος με τις σχολές του. Άμα κλιμακώσουμε τόσο πολύ την ένταση της σύγκρουσης από τη μεριά μας, θα κλιμακωθεί και από την αντίθετη μεριά. Οπότε είναι πολύ πιθανό να υπάρχει νεκρός. Κανείς δεν ξέρει το αύριο τι θα φέρει. Μάλλον θα έχει θύμα. Και θα πάει πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν φοβόμαστε. They started early, with crowds meeting around the city at 10:30 and slowly converging on Syntagma Square. The vibes were good, unified and peaceful. Thanks to the guys protecting Parliament, there was nothing for the crowd to do but pick a fight with a cage full of riot police.
That was the first and mildest tear gassing of the day. By the way, that stuff they're dousing themselves in is called Marlox. It's supposed to counteract the gas. Back outside Parliament, it was all kicking off. We kept venturing into the square, only to get gassed with the rest of the crowd. That's the sound of our camera guy coughing blood. Γενικά η απεργία είναι η ανίδωρη μορφή επαναστατικής δράσης γενικά. Είναι η άρνηση της μισθωτής σκλαβιάς. Είναι το ξεπέρασμα, ας πούμε, και το μόνο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή οι συνεργάτες. Δεν κατεβαίνουμε με ίσους συσχετισμούς, δηλαδή δυνάμεων. Τα μόνα μας όπλα δηλαδή είναι το σώμα μας, οι πέτρες και η θέληση. Η θέληση και η Μολότοφ. By 5 o'clock, after more than 4 hours of running battles around Parliament, the people started to disperse. We might have felt like the world was ending, but according to the conversations around us, today had been tame. Everyone was saving themselves for day 2. A lot of Greek people told us, Athens is going to burn. The feeling was that something had to change. The system was broken. They were paying for the wasteful corruption of the establishment, and they refused to be governed by them anymore. When we got there, though, the sun was shining and everyone seemed pretty chill. Είναι τραγιλαφικό το γεγονός ότι η αστυνομία έδινε χθες ότι υπήρχε 100.000 κόσμος και ξένα δισογραφικά πρακτορία τα οποία μιλούσαν για πάνω από 500.000 κόσμου. Δεν είναι φυσικά η αποκορύφωση του αγώνα, πρέπει να είναι η αρχή. Νομίζω είμαστε εδώ επειδή όλοι πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε. By the mid-afternoon, we were wandering aimlessly through the square when in a moment the mood changed completely. Anonymous bombs began exploding as the unified atmosphere of the day before evaporated. Just like the previous day, the communists, led by Parme, had been protecting Parliament, refusing to let anyone, including anarchists, through their lines. Eventually, the anarchist frustration boiled over, and a massive street battle between the communists and the anarchists began. It seemed as though the workers' militant front, Parme, had sided with the police. Well, they charged us and the rest of the crowd with massive mallets, spreading terror as the police spread tear gas. It's not the first time that they're doing it. In '95, Parme, Communist Party, call it whatever you want, and they were cooperating with the cops, with the riot police, basically.
While this was going on, Parliament finally passed the austerity bill. Let's face it, it's confusing being in a riot. I saw Parme beating up protesters and trying to kill us, but frankly, I was shitting myself, so maybe I'm not the best judge. I saw a country tearing itself apart. Well, yesterday was one of the worst days I've ever experienced in my whole life. It was something very new to me. I'm enraged, depressed, and I really don't feel I have any hope left. As the sun set on Thursday, news began to spread that a man had been killed. First, people were saying that he was an anarchist, then that he was a communist killed by anarchist rocks. Eventually, everyone seemed to agree that the man had died of natural causes, which I think means that he was literally scared to death. While we were there, the riots felt like a revolution or a civil war. In reality, though, it was just a taste of the political and social chaos that would follow for Greece. It's gonna get worse and it is gonna be more fighting. Nothing can calm down now. In the economical situation that we are, and all the things that are happening around us, it's never gonna calm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das ziemlich bedrückend, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich mich gefragt, was würde ich eigentlich machen, wenn jeder Zweite in meinem Umfeld arbeitslos ist? Wenn Freunde, Familie, Eltern, Nachbarn alle eine miese Laune haben, wenn die Stimmung einfach richtig beschissen ist. Und wenn ich dann merke, meine Heimat geht gerade den Bach runter. Was würde ich machen? Würde ich auf die Straße gehen? Würde ich kämpfen? Es gibt noch eine andere Option. Abhauen. So wie Elena, die ich gleich treffe. Sie hat die Proteste hautnah miterlebt und irgendwann hat sie Schiss bekommen, dass sie einfach keine Zukunft mehr hat in ihrem Land, in ihrem Spanien. Und auf der Suche nach einem Job ist sie in Berlin gelandet. For us Germans, it's hard to understand what's happening there. We can see it on TV and we see protests and stuff. And what is the situation like for young people in Spain today? I realized that the situation is really sad. Most of my friends are still continue studying because they don't have the possibility to work in something. Even maybe a waiters or sales assistant, okay, but we have a degree. We have languages, and it's so sad that we cannot apply to. Some of the people has maybe a job, but it's like a minority. For what reason? What's happening in Spain? In my opinion, this crisis is not just an economical crisis. It's also an existential crisis, you know, because we are like, okay, now I finish my degree, I have 25, 27, who I am, where I'm going to go at the end, what I'm going to do. So it's like existential, you know? It's not just economical. It's like young people qualified that at the end we don't have the opportunity. Do you have friends who are, going on streets and doing protests against the government and stuff? Yeah, I have friends that are really into the movement. And what do they do? They are going to the demonstrations. They are trying to fight for their rights, to get a good salary, to can pay at least a rent, because now we cannot afford to buy a house, for example. And also we are trying to fight into the social networks, in Facebook, writing articles, making associations with different collectives, and yeah. At which point did you know that you have to move? I mean, there's two options. You can go on the streets, or you move and leave Spain. But you cannot leave Spain if you are in the street. That's the point. Right now, if you are in the street, how are you going to leave Spain?
So people can't afford to move out. They don't have a job. How do they cope with that situation? I honestly think that they can do nothing. There is a lot of people, not a lot, I don't see a lot of people in the street, but I know that there is organizations, like charity organizations, that can help them, give them food, give them a place to sleep. Or, you know, there is also families that at the end are coming back to the parents' house with all the family living together. Yeah, it's a really dramatic situation sometimes in some families, you know. 180 families are being evicted from their homes per day. Why? Because thanks to the economic collapse, they can't afford to pay their mortgages. The Spanish law has come down entirely on the side of the banks, allowing them to demand the full unpaid mortgage from the homeowners. This double whammy has left many immigrant and working-class families homeless and up to 200,000 euros in debt. But the Spanish people are fighting back. Over the last year, activists have moved from picketing the sites of evictions to actually illegally rehousing the homeless. New squats are being opened daily by teenage punks, and they've found themselves recast as heroes. Soy Paul, activista del edificio 15O. Tengo 22 años. Y vinimos aquí a un bloque para coger este edificio y alojar a las familias que se están quedando sin casa, ya que tenemos una problemática muy grande aquí en España con el tema del hogar y es un derecho que todos debemos tener. Bueno, es la caja básica de herramientas. Tenemos la mochilita con los martillos. Los martillos evidentemente son para usar la maza. Si tienes que picar una puerta y hacer la presión, uno pica y el otro abre, ¿vale? O con exacto, con la ayuda, o sea, uno clac y el otro con la otra va picando y fuerzan la cerradura. Aquí lo vemos, es tan sencillo como trepar y entrar por arriba, que es bastante fácil, o coger y con la pata de cabra colocarla ahí, martillazo y hacer palanca. Pero normalmente pasa que tienes que cortar cerradura y que se despegue la cerradura y desde dentro, desde el bombín, poder usar las herramientas. Ahí arriba está tapiada. Entonces es tan fácil como coger la escalera que lleva este hombre, subirse ahí y liarse a martillazos para entrar. Ese de ahí, el edificio blanco de ahí, es bastante fácil entrar. ¿No? Sí, tiene las entradas detrás y las entradas de los locales delante. Tiene locales también. Sí, a ver si van a venir otros chavales y nos lo quitan, tío. No. ¿Y alguien ha investigado sobre el edificio? Sí, bueno, yo tengo bastante información. El tema es que es de un propietario de terreno, un poco como nuestro edificio, un propietario de terreno, que el cual cede su terreno para hacer la construcción, ¿no? Se lía en el juego de ganar dinero con la construcción y de golpe pues se va todo el sistema de construcción a cascarla y esto llega hasta la otra banda. Está tapiado con madera, por lo tanto es súper fácil. Ya ves, le meto una patada. No, luego tiene las puertas dentro, pero está tapiado con madera, está en un sitio bastante escondido. Meterse y volverla a poner. Y abrir tranquilamente la puerta por dentro, con calma, sin hacer mucho ruido, tendremos que ver bien la puerta como es. Pero intentar colarse por arriba para las cámaras. Pero eso tendríamos que verlo. Entonces, si por aquí se accede a las viviendas, digamos, individuales de las familias, que tienen su espacio de seguridad, y luego pues por aquí iremos accediendo un poco a los hábitats sociales. Tenemos una cocinita por aquí. Mi vida personal queda muy al margen, la otra vida personal quizá.
¿no? Porque realmente la que estoy viviendo, en la que me siento a gusto, es en este tipo de activismo, ¿no? Entonces me vi que esa era la oportunidad y dije, a tomar por saco. Salgo del sistema, me hago insolvente, intento no tener ningún tipo de consumo y me meto en todas las movidas que pueda. Un montón de material que quedó de la obra y que vamos cogiendo para hacer todas las tuberías y todo lo que hemos ido construyendo. O sea, hay un tubo que sale del agua directamente de la calle, se hizo un agujero y se pasó una tubería. Se puede ver también cómo es la luz. Es una instalación con una lata de Aquarius, todo muy precario, pero que tiene su función, ¿no? Y poco a poco pues vamos poniendo todas las cosas en su lugar. A mí que se meta las familias, si les hace falta, pues mira, para adelante. Para estar en la calle, para adelante. Pero, no sé. El local para el barrio. El local para nosotros. Yo no entiendo ni de PSOE ni cosas de... Yo no entiendo. Está claro que si yo tuviera hijos no los iba a dejar en la calle, ¿eh? Eso seguro. Tampoco digo yo que me iría a pedir así en todos los días. Cojo, me busco la vida. Most of the activists are long-term squatters, but Tete only moved into the building with his family a couple of months ago. In that time, he's transformed from an average 15-year-old kid to a varnish-wearing social activist. For Tete, it seems, joining the movement has been like discovering punk rock for the first time. Yo creo que he cumplido con Dios. Ayer querido cuando he estado enamorado y cuando no lo he estado que me perdone el amor. Ay, pero tú, la más bella, la más fuerte, me hace sentirme indiferente y me tiras a un vacío. Ay, te recuerdo que hay un dicho muy presente, que el valiente ha sido valiente ya está que el cobarde ha querido. A mí, siempre se lo decía, me decían, nos vamos a manifestaciones de no sé qué. Y a Mari Carmen y a Paul siempre se decía, oye, llevarme, que yo también quiero. A mí todo esto de contra los policías siempre me ha gustado, ¿sabes? Porque veía que hacían cosas malas y a la vez otros pensamientos que tenía veía que hacían cosas buenas. Pero la primera vez que fui a un sitio fue a un desalojo, el de Ostafrans, y a la que vi a los policías, que éramos nosotros 200, 300 personas, 200, 300 policías, digo, guau, qué guapo. Me subí a la adrenalina a tope, guapísimo. Estaba medio cagadillo. Hombre, claro. Porque a un policía no le puedes pegar, pero él sí que te puede pegar. Y entonces ese era mi miedo, que me pegara yo, ¿qué hago? Pero ya cuando me pegaron le pegué yo también. Pero no, a ver, es que él lo vive en plan como lo acaba de decir. Oye, no me quites protagonismo ni a mí. Later that afternoon, Tete took us to buy fireworks for the evening's demonstration. The plan was to bum rush a 4-lane motorway and hold the road to ransom in protest at the closure of a local medical centre. ¿Ves? Esas son 10 bolas, cada vez que salga la bola, son 10 bolas y 10 son 100, salen las 10. Vale, yo le digo lo que hay. ¿A qué hora vais a cortar la toma? A las 7. A las 7. A las 7 estamos todos concentrados y vamos hacia ahí a las 7 y ¿Dirección cuarto. de Sosa, dirección de Brega? No sé, yo es que no soy de aquí, soy de Cádiz. Yo llevo 2 meses. No, las dos. This medical centre has become a focus for activism in the neighbourhood, uniting the new breed of indignados with the old-school communists who survived Franco. Esto en realidad es una escaramuza, no sabemos cómo va a acabar, pero lo que está claro es que algo tenemos que hacer. Toda la gente que está durmiendo, comprando, viviendo en una vida de mentiras, salga a la calle, porque esto no es libertad.
now, the indignados philosophy of peaceful protest over violent anarchy has taken seed in the minds of the young Spanish working classes. But, faced with rising unemployment, cutbacks in social services, and assaults on their liberty, no one knows what's going to happen next. If you look back at the time where the crisis started in Spain, and after the protests and after political things and everything, how did it infect you and your idea of going abroad? At the beginning, the crisis was high. You know, they were saying like, there is no crisis, there is no crisis. But it was there, it was starting. And we were like blind at the beginning. And then everything pushed into our face like, for you. So I remember to finish my degree with all my friends and everything, and we were planning a future and what are you going to do next year? I'm going to Madrid, I'm going to Barcelona. Some of them move and they are studying, still studying, working, some of them for some companies, but some of them moved to another country because they didn't find anything good at the end. And yeah, it was a big factor also for me to move to another country. And one last question. What do you think? What do you feel when people, like a German TV team or friends, talk about Spain, about your home country? I feel sometimes impotent in this kind of situations because the media sometimes is not. It's hiding the truth. It's showing sometimes not the reality because sometimes we are only watching the bad face of all the situation, like the violence and everything. But there is a lot of people trying to fight for a good life at the end. Thank you very much, Elena. Bis bald.